ஹாய் டிஎன்பிசி சக்ஸஸ்லேருந்து ஏஞ்சல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹவு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒர்க்ஸ். இது எந்த டேர்ம் புக்கில் இருக்குது அப்படின்னா 8th டேர்ம் புக்கில் இருக்குது, சிவிக்ஸ் பார்ட். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுக்கு கூட நான் புக் பேக் 1 வேர்ட்ஸும் கொடுத்துருக்கேன், அதையும் பாருங்கள். என்னுடைய டெலகிராம் சேனலில் நான் கொடுத்துருக்கேன், பாருங்கள். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், டிஎன்பிசி சக்ஸஸ்லேருந்து ஏஞ்சல். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹவு த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒர்க்ஸ். இது வந்து எத்தனை ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது அப்படின்னா 8th ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள சிவிக்ஸ் பார்ட்டு தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து 2 செட்டாக இருக்குது. அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து மொத்தத்தில் எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்குன்னா 29 ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஸ்டேட்ஸை வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ், ஜுடிஷியரி, லெஜிஸ்லேட்டிவ். ஸோ ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் கவர்னர் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். இதை யார் ஹெட்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டர் தான் ஹெட்டாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்த கவர்னர் வந்து இன்டீக்ரல் பார்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேஷராக இருக்கார். ஸோ இதுக்கு கீழே 3 பிரிவாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள், ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு கீழே கவர்னர், சீஃப் மினிஸ்டர், இவங்க 2 பேர் தான் வருவாங்க ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு கீழே. அதே இது லெஜிஸ்லேச்சர் 2வது. 3வது பாருங்கள், ஜுடிஷியரி ஆஃப் ஸ்டேட். ஜுடிஷியரி ஆஃப் ஸ்டேட்லேயே வந்து நம்ம வந்து ஹைகோர்ட் மட்டும்தான் பார்ப்போம், சரியா? ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ். ஸோ இந்த ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவில் நம்ம கவர்னரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம், அடுத்து சீஃப் மினிஸ்டர் பார்ப்போம். ஸோ கவர்னர் வந்து அவர் தான் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட். அவர் தான் இந்தியாவிலே ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டாக இருப்பார். இவரை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியா தான் இவரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. பிரசிடெண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்டுக்குவே கான்ஸ்டியூஷனலாக ஒரு ஹெட்டாக இருக்கார். அரசியலமைப்பிலே அவர் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் அவர் ஒரு தலைவராக இருக்கார். இவரை வந்து இவருடைய அப்பாயின்மெண்ட், இவரை வந்து எத்தனை காலம் வேலை செய்யலாம் அப்படின்னா 5 years, 5 வருஷத்துக்கு ஒவ்வொருக்கா இவங்களை வந்து மாற்றுவாங்க. ஸோ பிரசிடெண்ட் வந்து எப்போ ஆஃபீஸை விட்டு டிஸ்மிஸ் ஆகலாம்னா அவருடைய எக்ஸ்பிரி டேட் முடிஞ்சிடுச்சுன்னா அவரை வந்து டிஸ்மிஸ் ஆக்குவாங்க. அப்படி இல்லைன்னா அவருக்கு வந்து ரிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு அவருக்கு தோணுச்சு அப்படின்னா அவர் ரிசைன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா அவருக்கு இன்னும் காலம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு கேஸ் இல்லைன்னா ஏதாவது இருக்குன்னா அப்படின்னாலும் அவரை வந்து ரிசைன் பண்ணிடுவாங்க. கவர்னர் ஆவதுக்கு என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும் அப்படின்னா, அவர் வந்து இந்தியாவில் சிட்டிசனாக இருக்கணும். 2வது அவருக்கு வந்து 35 years ஆஃப் ஏஜ் வந்து அவருக்கு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும். 3வது வந்து ஹி கேனாட் பி த மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆர் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர். சரியா? அவர் வந்து வேறு எந்த ஒரு பணியுமே செய்யக்கூடாது கவர்னர் ஆகிறதுக்கு. அவர் வந்து அதாவது கவர்னர் ஆன பிறகும் அவர் வந்து எந்த ஒரு வேலை விஷயமா வேறு எதுவும் அவர் வந்து வேலைகள் செய்யக்கூடாது. பவர்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவாக இருக்கலாம். எக்ஸிக்யூட்டிவோட பவர்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு வந்து உண்டு. அவர் வந்து ஒரு ஆளை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், ஒரு ஆளை வந்து டிஸ்மிஸ் பண்ணலாம், எல்லாமே அவருக்கு பவர் இருக்குது. இவரை யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க, அதாவது இந்த கவர்னரை வந்து யாரெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாங்க அப்படின்னா சிஎம் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸை வந்து இந்த கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம், சரியா? அடுத்து வந்து இவர் வந்து இம்பார்ட்டனாக இவருடைய அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் எப்படியெல்லாம் இருக்கும்னா அட்வொகேட் ஜெனரல், சேர்மேன், மெம்பர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அண்ட் அதர்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி வந்து ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு அப்படின்னா, அதாவது ஆர்டிக்கல் 356 தான் எமர்ஜென்சி ஆர்டிக்கல் வந்துட்டு அப்படின்னா இவர் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ணலாம்னா ஒரு சான்சலர் ஆஃப் ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டிஸாக ஆக்ட் பண்ணலாம். இவர் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் வந்து அந்த ஒரு ஸ்பீக்கராக வந்து இவர் இது பண்ணலாம். எல்லாமே இவருக்கு வந்து தகுதிகள் இருக்குது. இவருக்கு வந்து இன்னொரு தகுதி என்ன அப்படின்னா மணி பில்லை வந்து இவர் வந்து அப்ரூவல் பண்ணி இவர் வந்து சென்ட் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து he can nominate one Anglo-Indian community 1/6 members of fields of science, literature, art, social science, சர்வீஸ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட்ஸ். இது எல்லாமே அவருக்கு வந்து தகுதிகள் இருக்குது அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்து ஆனுவல் பட்ஜெட், அசன்ட் டு ஆல் பில்ஸ் இன்க்ளூடிங் மணி பில், இது எல்லாமே அவரை வந்து சாங்ஷன் பண்ணலாம். இவருடைய பொசிஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இவர் வந்து கவர்னர் வந்து ஹீஸ் கம்பேர்ட் டு யாருன்னா பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கூட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. கவர்னர் வந்து ஹீஸ் நாட் ஆல்வேஸ் நாமினல் எக்ஸிக்யூட்டிவ். சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ஹீ கேன் பி in any position. அடுத்து president on the basis of report of governor, law and order of situation in states. He takes independent decision, may seek information from council of ministers.
அடுத்து சீஃப் மினிஸ்டர் பாருங்கள். Chief Minister வந்து he appoints leader of majority party state legislative assembly, head of state council of ministers. இவருக்கு வந்து fixed term கிடையாது ஆஃபீஸில் வந்து no fixed term of office. He has majority support in legislative assembly, losses support in legislature, and he resigns. சிஎம் மூலமாகவும் he can resign. ஸோ இவருடைய சிஎம் must be a member of state legislature, 6 months not a member of state legislature at the time of his taking over charge. இவருடைய பவர்ஸ் என்ன அப்படின்னா he is a chief administrator of the state. அடுத்து formation of council of ministers, advice of chief minister, governor appoints other ministers, activities of different ministers and advises them, coordinates the activities of different ministers, making policies of state government, making higher appointments of state government. அடுத்து third is legislature. In India, state legislature consists of, so as first I told, governor and 1 or 2 houses. அதாவது upper house இல்லை lower house. legislative councilனா upper house, lower house அப்படின்னா legislative assembly. So இந்த legislative assemblyல total strength must not be less than 40 and not more than 1/3 of the strength. So elected indirectly, 1/3 elected by government local bodies like district panchayat and municipalities. So first 1/3 வந்து elected by local bodies, second வந்து members of legislative assembly, third 1/12 of elected by guarantees of constituents. Next 1/12 வந்து it's a teacher of secondary school, college and university. Next 1/6 is a member of legislature council nominated by governor of the state. So permanent house 1/3 member retire every 2 years. So election வந்து it can fill the vacant seats. When the election comes, all the vacant seats can be filled completely. After 2 years, election fills the vacant seat and 6 years. For 6 years, the election will be filling the vacant seats. To be a member, legislative member, we have to be the member of the citizens of India. We have to complete the age 30, and he cannot be the member of legislative assembly or either the house of the parliament. Chairman, presiding officer. In absence, the deputy chairman presides over its meeting, elected among the member of the state. So legislative assembly, he can make the laws of the state government. It called the members of the legislative assembly, chosen for different constituency and called legislative constituency. One may have 1 lakh or even more people, one MLA chosen from each legislative constituency. So election to the assembly, 25 years of age have to be completed to contest vote for election. So independent candidates means even if a person does not belong to any political parties, he can contest election. Each party of its own symbol. So for voting, we need to be fulfilled of age is 18. 18 age has to be fulfilled for doing an election. So legislative assembly cannot have more than 500 members and not less than 60 members. SC/ST candidates can also apply for it. In the meeting, if the speaker is absent, then the deputy speaker can hold the meeting. Next is state council of ministers. So leader of the majority party has to be elected or chosen by the CM. In Tamil Nadu, 234 legislative constituencies are there, and in party 118 elected candidates, CM chooses his minister from MLAs of his party. State government, ministers for various departments headed by CM. Party which got majority seats in election forms the government. Working of state government. So legislative assembly meets 2 or 3 times in a year. A main duty of legislative assembly have to take the laws for the state. So state list and concurrent list are also holding here. So state emergency cannot exercise its legislative power. So assembly control over state council of ministers. Money bill can be introduced only in the assembly. So there are 3 basic functions: making law, executive law,
executing law and ensuring law, justice. For making law means a bill have to be presented in legislative assembly, so debate and discussion will be taking place for that bill. So in that, more changes can happen in that bill. If more than half of the MLAs vote in favor of the bill, it is said to be passed. If more than half of the MLAs are not voting for that bill, means it should be cancelled. The bill need to get assent of the governor to become an act. So next, executing. State Council of Ministers to execute the law. Tamil Nadu, Chennai city have a legislative assembly. So Council of Ministers function is called as the capital of the state. So capital of the state means Council of Ministers that functions. Then judiciary of the state. So judiciary, as I told, High Court. We will be fully learning about the High Court. So in High Court, High Court in each and every state they have High Court. So a state High Court consists of Chief Justice as well as other judges. Chief Judge and other judge will be there as a president. So no judge in High Court are fixed or uniform. So they will not be fixed for a term. It's not fixed. So president appoints Chief Justice of High Court in consultation. President only, he is appointing the Chief Justice. How he is appointing? He should be the citizens of India. 10 years of experience should be there in judicial office in territory of India. So he have to be completed his experience, and 62 age, his retired age. And powers and functions of High Court means enforcement of fundamental rights will be there. General powers and bending cases can also be used. Control of all subordinate courts. Act as a court of record. So district court judges only he appoints the appointed by governor. So governor is appointing who? District court judges. So there are 3 do you know part in this lesson. So first we shall see that. So appointing governor, president acts as a union cabinet. So state government consulted when appointment made. A person is not appointed by governor on his own state. So second do you know. At present, in 7 states in India have legislative council. First Bihar, second Uttar Pradesh, third Maharashtra, fourth Karnataka, fifth Jammu and Kashmir, sixth Andhra Pradesh, and 7th is Telangana. Third, do you know, state legislature, they follow the same procedure for passing an ordinary or a money bill in the parliament. In state legislature also, legislative assembly, lower house is more powerful than the legislative council than upper house. Okay. So this is a fulfilled lesson of how the state how the state government works. So this is the full lesson. Now we shall see the book back of this lesson. First, choose the correct answer. The governor of a state is appointed by president. State council ministers headed by chief minister. Who can summon and provoke the session of the state legislature? The governor. Who does not participate in the appointment of high court judge is chief minister. Age of retirement of the judges of the high court is 62. Second, fill in the blanks. 29 states are there in India at present. The tenure of governor is normally 5 years. The district judges are appointed by governor. The governor is the constitutional head of the state. Minimum age for election as MLA is 25 years. True or false? Chief minister is the chief administrator of the state. True. The governor nominates 2 members of Anglo-Indian community to legislative assembly. False. The number of judges in high court is not uniform and fixed. True. As we studied. Fifth, choose the correct statement. The state legislative assembly participate in the election of president, vice president, Rajya Sabha members of the legislative council of the state. 1, 3 and 4 are correct. That's all, friends. This is the notes of mine that have been taken. Thank you.
ப்ளீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். என்னுடைய டெலகிராம் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.